Ramogi juanga singo nini mana bang yweyo madundo tabo bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupinyo Okinyi makawuono. Twak machakore sani nyakango mol kanyo sadek mar onyango. Okinyi makawuono Ramogi juang wadwa twak otudore kod chal mar Kenya. Weche mopogore opogore matimore pacho kae gi sani. Waneno ka kweth mar Azimio la Umoja odiochieng' manyoro ne giwacho ni gisiro sirikal mar William Ruto atamalo 100 kuom 100 kendo giwacho ni onge gimoro amora maginyalo pingo e sirikal mar William Ruto. Kopogore kod mano bende nitiere kweth rowere mago mag Gen Z koro nyaka sani gin bende koro gidwaro mar mondo mi sirikal kata rowere mag Gen Z mane ondhi kinde ng'anyo kaachiel kod mago mane kalo e sanda e lwet mago bila kata e lwet obila e kinde ng'anyo mago mag Gen Z sani koro gidwaro kata gidwaro mar mondo mi duola mang'iyo kaka obila tiyo IPOA mar mondo mi ochiw lipot manimba wi lal jo Kenya kaachiel kod nek mago mara moko kuomgi mano wito ngimagi e kinde ng'anyo mano mar rowere mag Gen Z mano wuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Ramogi juang mago kaachiel kod mamoko kotudore kod weche mopogore opogore matimore pacho kae emodwa twak Okinyi makawuono mar mondo mi wang'i ane ni to piny Kenya ochomo kanye gi sani. To Ramogi juang twak makamae ok abi bedo godo kenda e studio kae. Okinyi makawuono antiere kae kod yawuot Luo adeka mabo bedo godo kod twak mong'ith mar mondo mi wang'i ane ni to Kenya ochomo kanye gi sani. Bende podi wantiere kod kweth mapingo piny owacho kose oyo. Antiere kod welo adek Ramogi juang wendo wa mokwongo mantiere godo e studio marwa kae. Antiere kod Kennedy Obuya en jakoma mar duond bura mar United Democratic Alliance UDA e county ma Homa Bay. Oyawre Kennedy ichiew nade Okinyi makawuono. Erokamano ya mera oyawre ahinya jowinjowa. Agone Nyasaye erokamano arum maber. Piny ba neno rum maber. Machiegni twak Okinyi makawuono. Ramogi juang wendo machielo mantiere godo e studio kae antiere kod John Opiyo jalonya e weche mbui. Oyawre John ichiew nade Okinyi makawuono. Erokamano achiew makare ne nyikwa Ramogi juang kumoro moro magintiere wamoso Okinyi makende ni kawa ni studio mar Ramogi TV kae mondo wambek kanyakla wawinj ni to Kenya wani ochal nadi to dhi nade. To nikech wang'e ni koth be chwe sani to Ramogi osebede forefront mar keto ji mondo pidh yiende. Wanyalo tiyo gi opportunity ni mondo wapidh yiende nikech koth chwe. Yes. Kinde mathoth iwacho ni koth bende wuon chiemo koth kochwe to nego be nokonyowa e yore mopogore opogore mar mondo mi waber godo ngimawa. Ramogi juang mana kaka iseneno mago welo mantiere godo e studio Okinyi makawuono tang'isi ni antiere kod welo adek. Wendo machielo mano John Nene janon siasa bende antiere godo e studio Okinyi makawuono. Yawre John Nene ichiew nade Okinyi makawuono. Oyawre ahinya chiew maber. Ok aneno wach moro. Agone Nyasaye erokamano kuom koth machwe. Wan waikore ne twak makawuono. Machiegni twak Okinyi makawuono. Ramogi juang mana kaka iseneno magi welo mantiere godo. To in bende kamoro amora ma itudri kodwa kata ma ineno wa Okinyi makawuono inyalo chwalonwa ote paro penjo moro amora kokale namba mar ote machuok 33600. Mbui mara mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango Okinyi makawuono dago mar mondo mi wawinja ne report mano los no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Walter Nyambaga mano kotudore koda kaka kweth mar Azimio kotelnegi koda jatend kweth manoke od bura mamalo mano Junet Mohamed odiochieng' manyoro ne giwacho ni gin gisiro jatend piny Kenya William Ruto atamalo 100 ewi 100 kendo pok gineno gima omiyo ginyalo keto Ruto tesre. To ang'eyo ni nyalo bedo ni sani koro giloko tanga. Kata kamano we wawinja ne report makamano mondi. Endelea kuunga mkono. Manandalo achiel bang' ka duond bura mar ODM otimo romo mar adhaya e kaunti ma Vihiga kendo singo bedo kod jachung' e laro komten piny 2027. Riwruok mar Azimio kotelne kod jatend kweth manoke od bura Junet Mohamed okoni sani thum wero mana jatend piny William Ruto kendo en magisire 100 ewi 100 nyaka debe. Mimi ndio minority leader kwa bunge. Na sisi ndio wapinzani ambaye katiba inakubali. Hii wengine wanarukaruka hapo wanajiita wapinzani, hii ni fake. Naona saa hii manyumba zinajengwa. Stima inaunganishwa. Tunangojea bado kitu ya kupinga lakini sioni kitokea. Bado napima hali ya hewa naangalia kitu gani ya kupinga. Sasa ndio nimefika Njukili.
nikijua ya kwamba bado sijapata agenda ya kupinga, bado sijapata. Yule ambaye atasimama kwa barabara ili azuie, tutapita naye. Jotelo mane oteno rute kindero mane obage kaunti ma Taita Taveta, monywando jatend migawo mar teko kod modhi Opiyo Wandayi, mane en jalup ogai mar ODM Ali Hassan Joho, masani nie lew mar mwandu manie bolo, duto koni Ruto e rwadhgi ka kweth Azimio, man kod ting' mar keto jatend piny orindi maliet, oywa ng'ich kendo go bade piny. Nipo gineno gima demigi ket Ruto e orindi maliet. Saa ingine sisi, saa zingine hatukubaliwi kuongea siasa kalikali kama waziri wako, lakini ukweli lazima usemwe. Mheshimiwa Rais, ile wewe unaendelea na kazi ya kuunganisha Wakenya na kuchapa kazi, wengine wachache wanaunganisha makabila machache. Mheshimiwa Rais, hiyo haikubaliki hata kidogo. Na Mheshimiwa Rais, nikimaliza lazima niseme ya kwamba hata wakiendelea kupangia wewe ati 2027, sisi pia tuko na uwezo wa kufanya mpangilio. Sawa sawa? Kuna watu tukiwa hapa, wao wako kwa mtandao. Mheshimiwa Rais, mimi ni waziri wako. Mheshimiwa Rais, nakwambia nchi haiwezi kujengwa na mtandao. Nchi haiwezi kujengwa na watu ambao kazi yao ni Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Na mimi nawaambia leo, nawapatia notice, wasione wao pekee wana mdomo. Hata sisi tuna mdomo. Wakituletea noma, tutawaletea noma mbaya sana, my friend. Jatend piny mane odoke kaunti ma Taita Taveta otelo ni en kinde ma sirikande mar Kenya Kwanza keyo dongruok kutende kod singo mage ne oganda jo Kenya. Tuzungumza hii barabara, tukaongea hii barabara, tukajadiliana hii barabara, na sasa imefika mwisho. Hii barabara sasa lazima nijenge kwa vyovyote. Huyo contractor nimemwambia hii kazi ni kazi kidogo, miezi 2 peke yake inatosha amalize hiyo soko, alafu tuendelee na kazi hiyo ameanzisha. Alafu akimaliza ya pande ile, wale wananchi wako pande hii wahamie ndani ya soko, ndio nijenge pande hii. Giko ni tich maduong' madwarore en mar riwo Kenya kanyakla kendo kedo koda kwede mag dho udi mana tok thichoko kendo riembo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua okiapisi kanyange mar nyithindo. Jameni, sisi ni watu wa taifa moja. Ukabila haiwezi kutusaidia, migawanyiko haiwezi kutusaidia, chuki haiwezi kutupeleka mahali popote. Wakasema sijui fulani hana share, fulani iko na share. Simuliona vile tulinyorosha hawa? Simuliona vile tulifanyia bunge? Na mtu yoyote ambaye ataenda kwa hiyo barabara wembe ni hiyo tu. Ruto osidho chenro mar keyo sitime kor gwenge e kake gweng' ma Ramson, Mwanguwi, gedo mar ute manengogi ogonyore e kar dak Manjukini, gedo mar sikul ma Lesesia Primary, gedo mar apaya Majipe, Sesi, dute kaunti ma Taita Taveta. Sawa sawa. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Magi weche makoro timore pacho kae. Kweth mar Azimio sani koro giwacho ne ok ginyal kata ok gine gino manyalo miyo giketo tenda William Ruto tesre. Ka koro bende ne giwacho kanyo ni singo mag Azimio mane gichano timo ema sani Kenya Kwanza chopo kara. Ang'o matimore pacho kae? Kachako kodi John Nene. Erokamano Joyce. Kenya no kane lokruok malich ahinya matimore Kenya. King'iyo mood mar jopiny kata king'iyo report mawuok kaka jopiny winjo, 70% mar jopiny 70 wacho ni Kenya ok dhi e yo maber. Nikech mondo mi piny ji owinj maber, nyaka piny dongre e rang'iny mamalo. Idendo gi dho ngere ni robust economic growth. Sani higni 2 nyaka nyocha wami UDA gi telo. Onengo bed ni waneno track record mar dongruok madongo mar piny. Kenya ko nyaka ne wayud independence nyaka sani, waseketo infrastructures mabecho sana mar dongruok, lakini the will mar telo mondo migigi odongre maonge. Kisomo otese mag dongruok
iluongo ni policy development papers ma Kenya ka. Some of the best in the world. Policy tema ondiki biro gi component mar leadership, mar telo. Kae ma wainyore. Kar political leadership kae ma Kenya inyore. Sani nyaka nyocha jatelo ni donji ka ena wuoyo mang'eny, promises, gima timore malich to onge. Adami mfano ng'ama serious gi gero pinye. Jatelo matin manyocha donjo Burkina Faso, Traore. Higni 2 osetimo. Higni 2 osechako projects madongo ma change country. To Burkina Faso en piny mapok noneno kue higni gi higni. In fact, oyudo ka nitiere infrastructure yore, linking roads, kaka koro highways, nomuki kaluwore gi dhawo manotimore higni mokadho. To sani otiyo gi resources ma en go, okawo army magero yore go. Ineno? The first development agency en government. Kidwa mondo ipinyi ogerre, sirikal ema kuongo tiyo tich gedo. To kang'adi matin nene, sani koro wang'eyo ni kweth mar Azimio en achiel kuom kweth ma tok yiero mar higa mar 2022 ne giwuok oko e lela ka giwacho ni gin kweth maketo sirikal tesre. Kata kamano, sani koro waneno ka jatend kweth manok e od bura. To wang'eyo ni od bura kacha ema wanyalo wacho ni nitiere ga opposition maber ahinya. Kaloni ni en ema koneno ka sirikal ok tim maber, to gin ema ginyalo call sirikal into order. Ka koro sani waneno ka Azimio wacho ni gin ok gine gima rach Maruto sebedo katimo ni gigo mane jatend piny gigo singo ma jatend piny Kenya timo gi sani ket kod mago mane Azimio nitiere godo. Mano nyiso picha mane bende pod wantiere kod opposition kose sani koro wach ni piny Kenya ka onge opposition kaachiel kod sirikal tiyo e mesa achiel. Statement mogik no ema dier. Opposition oriwore gi sirikal. Lakini giming'e ni onge clear development plan ma sirikendare mane Azimio nigo kata ma UDA nigo. Ka in gi development plan midwa gedo, development plan nyaka bed gik moko ariyo. Mondo mi development plan oti, nyaka ibed gi budget gi timeline. Nyaka ing'e ni idhi yudo pesa kanye, to nyaka ing'e ni gigi dhi timo gi sadi, to ng'agini ma dhi timo gigi. Ok ichak gamble gi ngima ji. Mara okel contractor Adani chako yudi ni ok nya tiyo, airport ochung', nyathi matin mawuotho kor lwasi miluongo ni Morara cha, kata magik masani oyawogi in 6 months, Morara bo chako nyisu kaka ok giti. Ineno gigo onge gima dhi mbele Kenya ka. Iwinjo koro confidence mar jo ODM gi wang'iyogo. In fact, samoro ODM ni e fall mar Ruto. Nikech kumoro amora ma jakom odhi odonje lwarga. Gidhi kanyo gi overconfidence maonge. Kaka sani wan kaka jomong'e siasa matin. Sirikal create Rigathi. Neno Rigathi Gachagua ni. He was a nobody. And Rigathi ang'e mana chieng' Maruto yiere deputy president. Koka chako fuato ni mane ng'a. Kata image mare mana ng'o. He was not pleasing to anyone. But the way ma obedo treated, obedo created. Nyochi neno ko yudo massive welcome kodok thuri. Sani osebedo automatic Mount Kenya kingpin. To Mount Kenya ni kiki wish gi away. Magi jok mosebedo gi political infrastructure for a very long time. Gin gi resources, gin gi numbers, gin gi everything. Kopo ni gidhi giriwore gi team opposition. Opposition moro be bedo created. Ineno ka ng'ane bose wuok. Iluongo ni ng'a Okiya Omtata. Okiya Omtata should not be wished out. Okiya Omtata en a man of the people. Ji ema nosolo ne pesa M-Pesa. Mo bedo sani koro en senator. Ai we wawinja ne jakom UDA mane county ma Homa Bay. Adwa mana tieko kama Joyce kawacho niya. Kenya ni kuma rach. Development malich ma timore Kenya ka onge. Gik moko ma ji wuondore gi koko ma jo siasa gi onge. Jo ODM niga gi overconfidence moro ma onge. Joneta achiel masani go koko ni. Ema nowacho ni Ruto ok nya bedo president. No convince ji gi dhok mang'eny ere go sani. Koro ma onge. Ka jo Kenya odhi oriwore Gen Z gi Kia Mount Kenya gi Okiya Omtata gi gima build up ni. Kodhi oriwore to jo Kenya omiyo gi goodwill. And even since independence, jo Kenya gocho ne opposition. Bing'e gin. Ka nyocho gold statistics mar yiero mar Moi gi Oginga gi Matiba gi jogo. Iyudo ko kadere okucho opposition. Ne giseyombo Moi.
Manyiso ni jo Kenya goga kura ne opposition. Overconfidence to onge gima ji timo ni. Higni ariyo biro. Kennedy karwaki twak okinyi ma kawuono nitiere statement moro kanyo ma John Nene nowacho kanyo ni ODM e fall mar Ruto. Kalo ni nyaka sani koro wang'e ni jo ODM odonje sirikal kendo kweth mar Azimio, Junet Mohamed e jatend kweth manok e od bura kacha. Giwacho ni gino ginyal keto Ruto tesre, gik moko duto mar Ruto timo nyaka gisani ber kendo ket kod mago mane jo Azimio geto timo kaponi degi yombo yiero ma 2022 debede waneno ka gitimo gisani. Ero kamano nyanya mera. Owadwa ni omora ochalo ng'ama odak e piny Kenya ka. But yie nikech en twak kod mbaka. Mondo ago kode mbaka kwago mbaka gi jopiny. Adwa chako gi last statement mare. Adwa nyise ni Okiya Mtata of this world. E Kenya ka elections osetimore higni mang'eny. Adwa kone ni mana kaka chien kacha nitie ng'ama iluongo ni Abdul Badiba gi joma moko. 2022 election ne wan gi The Roots Party. Mana ng'ama nobiro matek malich. Presidential candidates will always come. Mobiro gi yore mopogore opogore. Tadwa chaka nyise ni there's a trend mar democracy. A practice in Africa and in this case in Kenya. Gimama lich madhi timore mopogore gi the normal trend mosebedo ka timore in all the general elections onge. Chances mar sudden change tin rom kama. Gima ratemo nyise kendo ni okinyal compare Kenya kod Burkina Faso. Achiel katiba mar pinje gi opogore. Kenya is a democratic civilian rule. Kibi e piny ma Burkina Faso, it is a military government. Another thing manyakong'e ni the natural mineral deposits manitiere Burkina Faso ni malo moloyo Kenya. And king'iyo gi goodwill ma the East ni godo kod the structure mar government ma Burkina Faso. Miyo gi an opportunity. Sani king'iyo bwana cha President Traore. Or exploit the natural mineral deposits. Toyota ready market from the East. Mao miye an opportunity mar loko economy mar Burkina Faso. Because one remember, ni parliament mar Burkina Faso ni gimbi marom na de lojo piny kopogore the structure mar the military government vis-a-vis the Kenyan structure. Adwa remind kendo ni President Ruto gi the Kenya Kwanza government. Any government ma succeed a previous government nigi a constitutional mandate mar implement first ongoing projects mag the previous government. To koro wanyalo wacho ni gin ongoing projects mag the previous government ma sirikal mar Ruto timo gi sani. Wanyalo wacho nosetimo motieko. Awacho ni they are ongoing. Matinde ni poko tiekge. Poko tiekge. Tekni ma poko tiekgi bende nitiere mage moko. Nitiere mage moko ma bende ochako to podi nitiere. Ruto timo mage. To odhigi mag Uhuru. The same way mano Uhuru kanodonjo. Notieko projects mag. Nodhi mbele gi mage. Totieko projects mag Kibaki. Adwa mi chien kacha. 2016, 2017, 2015, Uhuru was a very unpopular president. Nikech ango? Nikech jine pod okoneno. Nito administration mar Uhuru otimango. By 2023, koko wachako appreciate. Sani for example, abiro kato koth chwe, nitie a lot of traffic jam. Thanks to expressway, omiya chopo ka very fast. Nikech ango? Magi gin gik ma no Uhuru timo in his second administration. King'iyo SGR en project manochakore ndalo Kibaki to obedo implemented gang'awa kod Uhuru Kenyatta. King'iyo the road infrastructure ma Kenya en an initiative mar President Kibaki. 2006, 2005, 2006, 2007.
Kibaki was the most unpopular president in his first term. Wachako neno kaka jo Kenya, bad administration mar President Kibaki in his second term. Matinde ni temo wacho ni first term mar jatend piny oge ber mora ma jo piny alo wacho. To penjo en ni kapo no tiyo tam achiel kende nikech wang'e ni 2027 bende nitiere jogo ma abro bedo kode debe. Ko tiyo tam achiel kende to matinde ni en onge gimora mora ma jo piny bro bedo ka neno no setim. Kose The question is, one kaka jo piny as citizens, it is our responsibility mar mokwongo interrogate ni to sama piny nitie change of administration. Balance sheet mar administration madhi chal nade. To manifesto mar president modonjoni chal nade. Then wang'iyo against the budget ma wan godo, revenue ma wan godo, debts ma administration mokalo weyo, iwinja. To is it realistic within the one financial year, two successive financial years, mar implement manifesto maricha on time? Can it be challenges? Because there is no economy, there is no administration, moknyal face challenges. To mano, it is our responsibility kaka jopiny mondo wa interrogate. Kadoke wacho ODM, mi penja. ODM is a national party. And it is a party that has existed for over 20 years. ODM nigi counties mang'eny magiran e Kenya ka. Wan kako nage. Onego mokwongo wa appreciate nito governance marwa kaka jo Kenya marito wan kaka onage. ODM ose represent wa machal nade. An kaka ja Kenya kwanza kaka ja UDA. An cognizant ni ODM e odwa mar UDA ne ntiere bagre. Kendo kiwinjo kaka jalup ker machon ne wuoyo. No wuoyo ken ng'ato mok nigi chuny mar riwo wi jo Kenya mondo bed kamoro achiel. To nikech bagni mantie, ODM gi leadership mare no biro more set aside their self-interest, interest mag party margi, magiketo Kenya mbele, magiriwo jatenda ker William Ruto mondo riw wi jo Kenya nikech de onge ODM. Samoro kata ka mwa bedeni. De ok wabede kawuono. Omiyo an amiyo gi benefit of doubt ni statement ma Junet gi jotelo mag ODM moko, they mean well for Kenya Kwanza administration, and I believe ni ok gikunywa UDA bugo. To penjo nyalo bedo nang'o momiyo kinde mag yiero mano mar 2022 nyaka gisani mano kapok moko kuom jokanyo mag ODM nodonje sirikal. Nwang'e ni ODM kachiel kod kweth mar Azimio ne gintiere ng'ala manyime ahinya mar keto sirikal tesre kendo ne gikwero richo mane sirikal wacho. To sani kwaneno ka Junet Mohamed wuok oko to wacho ni gin pok gineno gimoro amora mar Ruto osetimo ma ginyalo kete tesre. Mano nyiso nang'o? So gi mfuko kosango matimore. Onge king'iyo presidencies ODM must set in their politics. There's nothing wrong. Kumo opposition bedoge a silent arrangement in the interest of the nation to move forward. Okanegi marach ODM wachadier. Okanegi marach ODM koso government. Wawinja ne John Opio bende koro waketwa kukinyi makawuono. ODM bende wachadiera ka koro Junet wacho ni pok gineno gimoro amora manyalo miyo giketo Ruto tesre. Kata kamano kinde mokalo chien ne waneno ka Ruto wuon ne wacho ni adwaro opposition manyalo keta tesre, manyalo keta on toes mar mondo mi atine jo Kenya yo makare. Kata kamano mana higni ariyo kende waneno ka tanga oselokore to ka moko kuom jokanyo mag Azimio kata ODM odonje sirikal. John Opio. Erokamano Joyce. Kadwa chako gi kuma owadwa Ken ne wacho. King'iyo maber otemo kelo ni kane Uhuru odonjo, that is 2014, ni nitiere projects mane ochagi previous administration mar Kibaki. Iwacho ni dhiang' nonyuole akwadha ng'awa Kenyatta. Ma waneno SGR, waneno a lot of infrastructure kotimore. To seche ma infrastructure gi kotimore, ng'eni samora mora wawacho SGR, ng'eni okwane Kibaki, waneno ng'awa
waneno Uhuru. Seche mwa wacho Thika Road, ka ng'ato wacha Thika Road, ka ng'ato wacho Thika Road ineno ng'awa? Waneno Kibaki. Koro ineno ka gigi obedo Uhuru nokawo projects mane okotie, mane ochak gi previous administration, obiro motieko, maembo chako kelo mare, wachako waneno SGR gi expressway. Now, Sani, the current administration, which is being led by His Excellency the President Ruto, ngeni oningo bedni wambe waneno ni to ere projects mano chake previous administration mane okotieki. Masani ginyisowa ni kaka ne wakao telo ni ngeni kane when they were being sworn in 2022 in September, I think so, kane gi donje telo gimane ginyisowa ni gidonjo to giyudo ka kofas ni nono mane gima nwa winjo to along the way no ginyisowa ni as much as ne wayudo ka kofas ni nono, projects gima nwa yudo ka previous administration osetimore nade noseketo in place. Koro wadwa ni wang'iyane kaka the current administration mantiere sani mondo wawak backward mondo wang'iyane ni projects magi mano stall ama magi are ongoing mwakete budget as much as watimore nade waketo projects wa. Nikech iwacho ni if you are a leader you must have a flagship project. To flagship project mar Ruto mwasete moneno kokelo en mar transforming the health sector. Makoro sanie be pod nigi questions. Secondly was bringing Adani to come and take over the control of the airport. Mondo, it was a good idea by the way. To kaka nobedo explain ne Japin no kobedo very clear. Koro ka awe weche mag project go wadonje siasa. Waseneno ka ODM nobiro o join the Kenya Kwanza government. It was a good thing ni mondo ni wayud political stability. To kane waseyudo that political stability, oningo wapenjire niya waseketo that environment nikech sani Ruto nigi environment mar tich. Nikech inyalo ng'iyo kata kidok chien kane Uhuru okelo magi bedo ge it was as nini Raila by then ninong ka stability no bedo ma at least nitie projects manotimore mane okwan gi jopiny. Koro sani kan wasebedo gi this political stability okoningo wach niya because ni koro wasedonje sirkal wamiyo sirkal woningo bed waket sirkal tesri mondo ginyiswa adier ni to gik ma jo Kenya yuak godo pile gi ere mikakati museketo mondo watimre nade. Inyalo nuon kata ka gidhi rally kaka koro ne giwacho ni wan wabro timore nade, wabro defend onge gimoro ma Ruto setimo marach mwa wabro okwanyal kosoe. Oningo giwach giti gi that platform ka ginyiso jopiny niya adier wan wasedonje sirkal makendo wasupport gigo ma sirkal timo. To sirkal ni wadwaro ni mondo japiny oyud kanikelo wach health. Wadwa ni japiny kodhi osiptal oyud ni wach health nitiyo. Japiny complain about overtaxation. How is it working? Ere mikakati mwanyalo keto. Nikech nyalo yudo king'iyo kaka ODM was in the forefront to criticize the government. Kata kane kaka the current CS mar Treasury, that is Honorable Mbadi, kane wuoyo kane in parliament. Ni unju kaka no wuoyo. Kendo he had a great idea kane entiere e parliament. Sani oningo beno timore nade kane iye kacha. Oketo policies ma are friendly to the common man. Mondo japiny owinja dier ni jogi kare giwacho gitimo gima giwacho. Ineno. To koningo bedni kwasedonje e sirkal to koro kata koro japiny yuak to wan watimore nade wa support sirkal. Kwang'iyo constitution marwa mar 2010 waonge opposition. Ineno. Wan gi minority and majority. Mane gima constitution marwa o provide. Nikech previous constitution ne wacho niya the second run-up in presidential election ema dhie parliament odhi obedo parliament nikech no run for member of parliament to odhi obedo ang'owa odhi obedo leader of opposition in parliament. In the new dispensation of the current constitution wacho maber nang'owa we have minority and majority. So all parliamentarians, whether you are in majority, whether you are in minority, your responsibility is to provide checks and balances to the sitting government. Kuonde magidhie marach nikech unemu loso budget, unemu monitor kaka budget gitiyo. To kinyalo wacho niya ni wan sani koro
sirikal ber ok wanyal kosowa. Nitiere gik mang'eny ma japiny wacho giwuoyo ang'o e wach adani be government osebedo clear munyisowa niya, because it was a good idea nikech waseneno every time ka Kenya Airways, KA kila wakati imiyogi ni this time ne gidhi at a loss. Seche ma gidhi at a loss, government duoge coffers ma gikawe pesa japiny gi tax to gitero kanyo. To ka ginwang'o an investor manyalo biro mondo los gigi, dagiti in a transparent way mondo ginyis japiny ni wakelo ng'ani mondo tim kama kama magi terms and condition. To ng'ani ka biro ok odhi interfere kata gi jok mondik ka. Wadhi make sure ni ng'ani okaw 70% of the locals mondo tika 30% koro nyalo golo kuma odwaro. Ineno wabedo gi clear discussions makata japiny kuwinjo to wacha adier ni jogi terwa kuma nikare. To konyal just support government blindly, but japiny to hinyore kuma nitiere. But the good thing ni now we have that political stability. Koro let us make sure ni within the political stability mwase creating, can we create avenues for development to our country? Iwacho kanyo makara yange ni nitiere gima Kennedy dwa medo kanyo. Ero kamana inya. Ngeni criticism of the government nyaka bed very objective. Okwanya chiwa because we are not part of that government. Ni erena sirikal ne goya makatege omego e onge. Gima dwa mana kono wadwa ni mokwongo. Mandate mar oversight, because that's what the constitution says. Nitie arms of the legislatures matim oversight na sirikal, irrespective whether they're members of the ruling party or members of the minority. Nitie civil societies bende nigi sole responsibility makatibu yienegi mar oversight the government. Mana omiyo kwatimo mano kamibedeno, either as a citizen, a member of the civil society, or as a member of the legislature. Nyaka bed objective gri criticizing the government. Okwachiwa girungu nikech koro serikal onego bed ni goyo gikidi te goya mokwa interrogate ni ng'ani temo wacho ang'o ka. To nitiere wach moro mane Jono wacho kapod nitiere kuomi Kennedy otiyo koda wach moro kanyo ni nitiere dhiang' mane onyuole akwadha jatend piny Kenya mar 4 mano Uhuru Kenyatta kwatiyo kod ranyisi wechego mag SGR kaachiel kod expressway kalore ni gin projects mane ochaki e kinde mag Mwai Kibaki to bang'e to koro ketgi e tim e kinde mag Uhuru Kenyatta. Penjo en ni to dhiang' mane mabiro nyuole akwadha mar William Ruto kalore ni bende nitiere projects magiseyango ni ne gikawo e sirikal mar Uhuru Kenyatta masani koro gidhi godo mbele kendo machiegni ni jo Kenya bro bedo kaneno. Affordable housing okochakore ndalo William Ruto. The policy emobedo amended on affordable housing. Affordable housing madhi mbele sane mane jo wapingo masani koro giwacho ni berni. Majo net wacho ni berni. Affordable housing nyochakore ndalo Uhuru Kenyatta. The policy mar implementation emobedo amended ndalo administration mar ngawa mar William Ruto. So my is an achievement more take pride in. We are forgetting this is independence. Administration mar Kenya kwanza ma William Ruto ni emokwongo offset nengo pending bills magope mag jopur mag niang' mom ochulo kembete mapuro niang' e Kenya ka mawan kaka joluo pur maduong' ma wan go thuro en pur ma niang'. Ruto ne mokwongo chulo gope mag jopur gi kembete mano walenga ok wadwa wacho nikech ang'o? Nikech wan blinded ni sirikal because wan gi a culture mo wabedo brought up ni sirikal en mana gimego gi kidi ti yanyo pile awege kanyo. Kata kamano John nene kaduoke TWAK okinyi makawuono bende seneno gimoro amorero Kennedy omulo kanyo wach mar gero udi manengo gi oyweyo kata affordable houses bende mano wanyalo wacho ni en gino ma jo Kenya omor godo gi sani to kata kopogore kod mano bende sani wanyalo wacho ni adiera wantiere kod kweth mapingo piny owacho ma jo Kenya nyalo wacho ni ma kata kokwadwa kok dhi e yo makare to yod bura kacha wantiere kod yod bura manyalo uloso e lowa e yo makare ma kwed gino ma seche moko kete yod bura kacha ma ok ni kare ne jopiny. Rokamana na Joyce, aneno ka meso crash, wan gi ja sirikal ka, to wan gi
ng'at mamuol mawuoyo mos mok dwa go sirikal. Mokwongo adwa ni mondo wabed consistent gi wach madhi go mbele ka. Wach mano buya wacho ni Burkina Faso is going to move faster because their jurisdiction kiangang. Burkina Faso is a no country compared to this country. In Africa, and I'm saying without fear of contradiction, this is the greatest country in Africa. Pinyini. For any development to thrive, Joyce, peace is the key. Thank you. Iwinjo, peace. This country has never known war, apart from political mess-ups. Josiasa gi ema kelo ga shida Kenya. But Kenya is a peaceful country. Peace, what does peace bring? Peace kantie ka kwe nitie piny. Ji somo. Ineno, ji yudo skills. Ki wuotho e piny ma Africa ka, apart from Kenya gi Nigeria ma ji osome sana Africa. To Kenyans gin very entrepreneurial. Mar ariyo, wan gi infrastructure mar global development world ni Kenya ka. UN bodies te. Nigeria onge. NGOs madongo dongo, SIDA, World Bank, ango ni Kenya ka. Sama wuoyo kodi ni, nitiere billions African Development Bank, Hungary embassy. Billions have been set aside for climate change projects. Iwinjo? Billions of money in development world cannot work for us if the government is not working. Jogi ok nyal miyo pes gi ok nyal biro. NGO moko mathindo thindo gi kawo mana millions, so gi kawo billions. Mondo mi billions gi odonje economy, sirikal nyaka prove nikech pesa mabiro for development from development world giwuok e pinje mok corrupt. Koro gidwaro mondo sirikal o streamline. Mondo mi kata NGO moro yud pesa maduong' nyaka bed notiyo gi sirikal. Onge piny manyalo dongore piyo Afrika kama lo Kenya ka. Waonge goodwill e leaders. Gimomiyo sirikal ka sirikal kodonjo to chako project gi wanyisi Joyce. Kenya is factors on two documents. Constitution 2020 momiyo a lot of privileges, human rights, leaders with integrity, everything is referred back to Constitution 2020, which is a very good document. Document machielo en Vision 2030. Iwinjo, Vision 2030 nigi projects. Projects go no Uhuru noketo foundation. Ineno kata low cost housing nigin projects mano borrowed from Vision 2030. Ineno, Uhuru nodhi okawo agenda 4. Owacho ni an time nothing magi gik manatim. Ineno, ochako tonge kumodhiye. Ochako yuak president mangima ni ji kwalo pesa billion 2 pile pile. What is this? Corruption thrive mana ka president be kwelo. Ineno, nekech kisomo it is our time to eat by Michelle Arong. Owacho ni if the leader, top leader is not corrupt, nobody will be corrupt. Diere Moi gi jok moko mathine mane chamo pesa. But systems teneti yo. Kaki Kibaki donje telo, oyawo dhot mar corruption. Sani winjo ni principal mar university okwalo pesa, principal mar high school okwalo pesa. Ng'ata bedo charge gi public resources yuayo pesa no. Nikech the top is already top emochako. Iwinjo, ka jaduong' omer, jaduong' mane ot, jakongo. You expect ni nyithindo bo chalo na. Nyithindo nyuolo ka system gi already nitie kongo. Ere kako bo kwero nyithindo mathindo nuwe umadho ko. Ineno, koro kikitem kiwacho ni Burkina Faso is better than us. Nothing. This guy in 2 years, otimo gik ma wana nyalo timo. Vision 2030 nowacho ni kwa timo dams apaga chiel, mosendiki kingi kata kidhi YouTube iyudogi. Then we will solve water problem for life. Sanie, sirikando obuya geni, ochako dams magi gikendo. Why are they starting new projects? Inge, angomi gichako projects manyien. Mondo giyud kickback. Ok gidwa dhi mbele gi gik madhi mbele ka. Sani adwa miye typical example. Just drive your car, dhi Ngara ka. Udi mangara low cost housing mangaro chungte. Tu udi go ji osenyiewo. Gichako mekgi. Why can't he's talking about continuing projects? Onge gima jogi timo manyien. Gichako projects manyien mondo mi giyud kickback. Kata mana renovation mar airport ne ok ochakore sani. Mimi adane ni. Airport no wang chon ma transition ochakore. Sirikal nyalo timo gigi. Do you know Joyce?
to construct 12 dams, 12 dams, Madhemio water sustainability for life only cost 700 billion. How much money do we collect every year? 1.something trillion. Karuto wachonia and legacy Okadua, I just want to construct these dams and go. You don't need to borrow money. You just need the goodwill to work for Kenyans. To pesa mar treasury masanya nyisi, mar sirikane, mar jo UDA. Give privatize everything. Everything. Give me your private sectors. We will be living in a country where we own nothing. Private sectors is a burden because it is your money. Saniko ponia Daniel Gero Airport is another burden to your debts. Ichulo pesa. Aiwe mina no more gokane. Wachulo. And free. Okay, and free. Why do we have you ever seen in any country ingeni kata kichule from tax? Ingeni your systems moko people don't feel that they are paying for these things. Nekech gigo better deducted from your salary. The country has a robust economy. You don't even feel. Singapore has given people the best houses. Do you know what they did? They set up a saving system. Mokwongo, Singapore is the country that pays the best in the world. Kasto gikono jogi saving culture mondo pesa ni gion godo houses. Gibed gi utegi. Onge ngamo complain. Nikech if you don't want, you don't own. If you want, you save, you own the house. You see? But the government built the houses. So it is you indirectly paying for the houses. You don't even feel it because you have a good salary. Inano? Koro, gima duaro remondo mipinyo gari lungo ni dongruok mathiringinyi, robust economic development, ok lip service, ok ni yao yo achiel kucho, kia atimo low cost building, kia Daniel Algi airport. These things cannot develop a country. Kijana ni tingo pistol ego keka. Inano? Ma Burkina Faso. Or set up food processing units. Owacho ni, why are we exporting our tomatoes? Why can't we add value to these things? Koro gigo jo Kenya pinya timo. Warito constitution mondo tim gigo. Gigi tentiere vision 2030. Nairobi ni kende, nitiere railway city, which was developed and planned by South Koreans. Omagi gino, omijo Britain. Mondo neke joka demi ogi kickback. Gigolo ngamano dise. In ngamano goro gimoro monengo gere, koso ngamo ichakimi a second party. And things are just being messed up. Nitiere tech city, Konza city. This town is supposed to move towards Mudurwa. Mondo bed robbers is one of those development papers. Nitiere tech city, Konza city. Wanigi uru genibocha ko magitatu city, northern city. Gigi ko ger ko kaji feel near economy is moving. To gik masani inano sani adwa nyisi obuya. Iningeni no siep na ngama riek. Duog koni. Obuya ni kata sani ko chungava na Nairobi. Konyalo streamline Nairobi. Kato dio moko kumora keno chiamo gimoro kanyo onge shida. But gimatemo wacho niya. Kopo ni idwaro ni mondo piny ogerre nyaka jine ni gedo dhi mbele. The population has grown. Kian comprehensive whatever school system manyocha gichako manyien. Bingeni jok mana obedo contracted diere magoa mondo ger o extend skunde gi mondo CBC ofiti. Poko chul pesa nyaka kawuono. Inano kaka nitiere backlog. Haya. Ngama nyocha umiyo finance ni. If you are a minister, Joyce, okonengo bedni the street a public maonge information knowledge gisiko gidhir jomok winj kata gima timore piny jogweng kanyamkago piny kucho jo piny. What is that? Jomariek da giwo ineno gima timore ka in minister, just do the work. Don't come here and tell us Joyce na nyocho wuoyo maber sana Jod Mbadi wuoyo nango ni sani wadwa revive economy, and this is very critical. No wacho ni gidwa chulo domestic debts, which is very important for money to circulate for the middle class. The middle class ema drive economy. Ginema gindiko jomoko gi. Ineno, okidhi e public rally iwacho gigi chulo ji pesa. Iwacho ni pesa nyocho wadonjo ka to wayudo ka pesa ni kama to pesa ni wasechulo jo middle class. Mane report mwadwaro ok ni wadwa dhi timo, wabwo timo, wadwa dhi timo, nyaka ticha dito piny. Adwa mak parano gi kanyo duti ng'i sana ka yuyo madundo mana matin kende kwa duoga ng'eno buya ka achiel kod jono pia nitiere kod weche mathoth magidwa wacho. Kata kamano nyaka Ramogi Ajwang' yena mar mondo mi wakaw yuyo madundo wamodh pi matin eka waduog wadhi mbele kik idhi mabor.
This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts no. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Make millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na Shabiki.com. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Akiinua hakuna atakayeshusha, akibariki hakuna atakayelaani, akikubali hakuna atakayeka. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyako Ramogi Juang mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar chenro mar Rupinyo Kinyi makawuono. Kapo ni ka itudri kodwa gi sani antiere kae kod welo adek, John Opiyo jalony weche mag mbui, John Nene janon siasa kaachiel kod Kennedy Obuya jakoma UDA mano ma kaunti ma Homa Bay. Kapok ni wadhi e yweyo moro madundo Buya, nitiere weche moko ma Nene wacho mathoth mang'oni moko kuom ga kiani pingo gi te koso nitiere misino. Iwacho ni right of reply. Ngeni ng'ama intelligent kojok ni riambo to
So onyalo riambo ma excess ma there's a perception ninga ne wache adier. And it is very dangerous. En pala maraj ka ng'amariek omako kama ni chako yango go miriambo. One adwa wacho no wadwa gi jowinjo magwa. Mokwongo jonene owuoyo maber. Ema no wacho to ketho. In this sense, o accept ni Kenya nitie gi problem. Ochako accept ni onge gima nyalo dhi mbele ka onge peace, political stability. Any nation's growth requires that there should be a political stability. Indeed dwaro goodwill, not only the administration of the day, but equally the citizens. Adwa nyiso owadwa John Nene ni sirikal gerore gi yoregi. Sirikal nyalo gerore gi gowi. Sirikal nyalo gerore kod grant. Sirikal nyalo gerore kod self-revenue enhancement. To ka self-revenue enhancement, plans mosebedo godo chien ka. To jo Kenya bende pingo ni kik medu usuru. Ko dhi ni dhi ol gowi, ni gope ng'eny we olo gowi. Koro akia ni idwa gerruok mar piny midwaro idwa time gi yo mane. And one of the most viable programs mag gero piny en PPP. PPP oken private kende. It is a public-private partnership. Means ni sirikal oriwore kod citizens gi private citizens mar gero project moro ma en gima cushion japiny ma kawaida against loans man necessary. Another thing mo wacho en expressway. Owadwa wuoth piny oko kaine. Obed America, obed UK. Expressway gi nitie toll stations. Either for maintenance, iwinja, kana oko gere gi gowi, ti ing'ado gimoro matin mondo maintain. So toll stations mar expressways gi are standard world over. So kik waket jopiny ni gichacha ing'ado ni gino konyo. Okonyowa. Wachulo gowi nikech nok wagere gi pesa waduok ne wedi nikech ng'ato ber maduoko gowi. Gima kendo madwa na kwa wadwa ni penja gimoro ni nobi aduokone. To kang'iyo body language mare nikech chien kata ka nochako wuoyo nowacho gimoro ni do not wish away Mount Kenya mama sawa. That is a fallacy. Ni joge nigi namba gima ng'eyo ni gin gi the strong economy. Nikech gisebedo privileged moloyo jo Kenya mamoko nikech gisebedo sirikande mang'eny moloyo kabila mamoko e pinywa ka. All said and done, ok mano nyisi ni gine man gi teko kendo ratiro ni ka ok gibedo namba 1 to nyaka gibed namba 2. Ni ka ok gibedo namba 2 ni to gige dhi kethore ni koro owadwa nyiso na dok komachielo. Ka koni miwuoyo owadwa ok kono to koro ka odiem ka bionge Kenya kwanza ionge komi wacho mambarone jopiny ka ai madhi jopiny adwa nyisi Kenya is a democratic state but the rule of law carries the day. Wan gi katiba manyaka law. Katiba manyaka law ni en our mandate kaka jo Kenya citizens mondo mi wan bende kata mana muma wacho ni walem ne jotendwa kendo wabed gi an engagement gi jotendwa both spiritually and socially. In kaka ja Kenya adwa mana kwai ni we bedo gi silaha mar wuondo ji jo Kenya gi chinga mariek kimislead ji. It is very wrong. Awe wawinja ne John Opio bende kapok wadhi e wach machielo mabende dagom ni watu wagi okinyi makawuono otudore kod chal mar Kenya. Opio erokamano ka akawe mana gi kuma owadwa owe godo Obuya oa e county ma Homa Bay. To koa e county ma Homa Bay to waseneno gik ma Nyawang'aya timo kono. As much as ni jomoko goe ni slogan gicha wacho ni endless of count of endless potential. Potential. To jomoko loke ni en mar PR. Inwan ka Nyawang'aya nodonjo ka Honorable Gladys Wanga nodonjo. No yudo projects mane awit jama wego no chako.
machalo kaka stadium, machalo kaka loso the governor's office, ineno mago projects mane ochak gi Awiti. Kobiro take over dhiang' nonyola kwadhane. Sani waneno kwa kalo mabeti kalo Raila Odinga Stadium. To nying mane madhi en Honorable Gladys Wanga. Mane gima wadwaro ne be Kenya Kwanza mondo tim. Nikech ok wadwa ni wago jogi kik obuya ne ni ati ni we are against government. No. With us wadwaro ni government otim ne japiny gima winjore. Kaka my namesake no wacho, John, Kenya nigi two pillars, policies ariyo. One in the Constitution 2010 and the second one is Vision 2030. Kingyo Vision 2030, we have 17 pillars. Mubedo anchored a Vision 2030. Tokoningo bedni government ni wadwa ni mondo gi implement everything as far as Vision 2030 is concerned. They simply pick ineno kaka negi kao number 4 ma is talking about health. To health kagi bire mondo gi transform health waneno ka issues uwoke. Kagi donje wach mar housing. Waneno ka housing be kagi chako to ochako timore nadi ochako uwoke housing. Kwa the education Mawi is another pillar in Vision 2030. Waneno ka wach CBC ni. Even now, ngeni akiekata ni education, CS mar education enga. At least direka ni nyalo kanga to wacho Matiang'i you can understand. Kanga to wacho the late Professor Magoa you will understand. You can relate. Seche moko nitie gik ma government maybe they are doing to okwa winji. Koro oningo beni government bo okamane gi methods. Mondo ginyis japiny magi gik mwatimo to gik mwatimo gi kama kaka wadwaro ni mondo ukonyru kaka japiny. Waketo plan A, plan B, plan C. Kikubeda beda ni tumetenga bilioni 2. Tumetenga bilioni 1. Tumetenga. As much as tunatenga, we want si kutenga on the actual ken barabara. Kaka nyucho di Kisumu otenga 2 billion. Ineno. Wadwa ng'iyo ni to pesa ni ere kaka otimore nadi otiyo. A Constitution 2010 no miyowa gwenge ngeni kaka wa push national government kaka oningo benwa push counties magwa. Inwango ni counties no bedo formed gi Constitution of 2010 mondo giket dongruok machiegni gi japiny. Ere gino ma national government timo be gigolo pesa on time mondo dhine counties mondo counties botimre nade otim projects moningo bene gitimo ne japiny piny kucho machalo kaka weche health, the infrastructure and economic growth. Ineno mage gik modwaro niya okwadwa as scenario sani quarter 2 mar the financial year 24-25 rumo. Kidhi most counties iyudo ni pod gin gi pending bills mapogi chulo. Pod pesa poko biro ne mondo gitim godo ang'owa gitim go budget. Tiyudo ka sirikal, maybe national government, miyogi pesa chalo nga mapimo ni Panadol. It is 1 times 3 a day. Omi pesa moro kamatin kubiro tinwanka nini gi pending bills mudhuro. You go to the pending bills ama you go to the chulo salary recurrent expenditure. At the end of the day, icha kidogo ibedo piny mondi rit national government otimre nade or ni pesa mondi chaki timre nade a plan for godo development. Koro what we want, Mr. Obuya, kidoke State House. Nyis president niya japiny dwani mondo ne gimotimo. To kopo ni onge ng'ama nyalo anka gigi anatimo ICT abere kabisa anyalo kawo giga kete mtandao mondo wadhi gi japiny to wadhi wakawo gini to wakete picha ni ma highway 100 kilometers otim gi administration endigo. Digital hub ni endi oger. Konza City is working. Gik machalo kama are working. Endigi to kudhi tunyalo confirm. Mane otimwadwa ni waori godo mbele. Ote ochop. Adona ketenge weche motudore kod mano tudro kata riwruok e kinda kweth mar Azimio kod sirikal mar Kenya Kwanza mar mondo mi wang'e ne wach machielo mano kotudore kod rowere mago mag Gen Z. Manyaka sani moko kuom gi non dhi e kinde mag ng'anyo mago mag rowere mag Gen Z kata kamano nyaka sani koro gidwaro mano duol mochung' ne nono kata gayo tijo bila e pacho kae aipoa mar mondo mi opedhane e lela mano report manimba kotudore kod mano e wilal mar jokenya kaachiel kod nek mar moko kuom jokenya mano negi e kinde ng'anyo makamano kata kamano nyaka sani bende koro giseyo od bura kaachiel kod duond buche ma onego ket sirikal tesre ni sani ninde tich. Report makamano nolos no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Cynthia Onyango wawinjane monde.
ka oloso e boma ma Nairobi. Joshua Okayo mane oloso e loro werego ne okwayo duol mar IPOA mondo wuog oko mapiyo kendo mi jo Kenya lipot moyiedhi ewi nek kachiel kod ndicho mar jopiny ma osebedo kadhi nyime pacho ka kuom kinde ma ogwaro. We want a comprehensive report on the state of abductions and illegal actions of the police on the people of Kenya by IPOA. How many people are missing? Where are they? And who is responsible? Bende gisiemo wang'o bila mar okwach kich ma giwacho ni oketo mila mar paka gi oyie ndhiyo jo Kenya kar tiyo tijgi kaka chiko puodho. Gilero ni tugo bilago mar lawo ng'ato achiel kod mtokni turi ketho omenda mar jopiny. Constitutionally, your work is to investigate where there is allegations. I want to urge you, I know you know that is what you ought to be doing. Let us embrace a culture where if Sankara has got questionable integrity, avoid the drama. You are wasting public money going for one individual with 10 Subarus. Are you no more? We don't want this militarization and police state that we see in East Africa. Roeregi bende okwayo riwruog jodolo mar dind Islam mong'ere ni SUPKEM mondo wuog oko kendo se sirikal ewi mago ma ok dhi kare pacho ka kaka jowetegi mag jokristo yande osetimo. We have seen the Kenya Conference of Catholic Bishops speak. We have seen other bishops from other denominations speak. We have seen the Anglican Church speak. And we are happy that they are all, in support of what the Kenyans are crying out for. But we want to hear those that have not spoken, like SUPKEM. Bende, giwacho ni gibiro medo bete opara manyime sayo sirikal, kendo singo ni ok gibiro nindo e tich kaka kweth monego ket sirikal tesre, magiwacho ni osemien sukari e dhoggi. And we are ready to ask the questions that our compromised parliament and the opposition, which is no longer existing, aren't bold enough to ask Mr. Ruto. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Magoro were maga jenzi sani koro gi yuago ratiro tok sanda mane moko kuom gi okalo e kinde ng'anyo mago maga rowere mag jenzi mane wuok oko ka gikwedo paro mar chika mar omenda ma higani magikone ne Jatend piny Kenya William Ruto kokete ko kadona chak kodi jono piyo bende rowere go bro yudo ratiro mar gigadiera kalo ni nyaka sani wanyalo wacho ni dweche mathoth osekalo nitiere moko kuom gi nonegi nitiere moko kuom gi ne omaki kata nobedo abducted kendo ne giwuok oko ba gichiwo sigana magi kotudore kod kaka ne gi kale sanda e lweto bila kata kamano duol mar IPOA pok golo report manimba kotudore kod kaka moko kuom gi nonegi kod sand mane gi kale penjo ni bende gibro yudo ratiro gi kama osechope gi sand. Erokamano Joyce, kwa ng'iyo wach ma jenzi wacho kani en wach madier kendo onego sirikal okawane otigi teko ma en godo mondo oduok penjogi mondo wayud duoko nikech the moment seche ma sirikal oling ma ok wayud duoko pod wabiro medo penjogi to duoko nyaka yudre nikech duoko ka duoko nyaka penjo ka penjo nyaka bed gi duoko. King'iyo wach maandamano manotimore, it was on a good cause because en gima katiba oyienwa kaka japiny from it is anchored in Article 37. Ne japiny kineno ka omiwa right ni wanyalo exercise our rights in two ways. One, either directly or indirectly. Indirectly through elected leaders. Mwayiero to dhi ang'owa dhi yalo on our behalf nikech wate ok wanyal dhi e parliament. Directly kwa neno ka gimoro sirikal ok timno gimoro makare wanyalo dhi e ng'anyo makatibo yiero tinwang'o ni japiny Gen Z notiyo gi ratiro margi moyiene gi katiba mondo gidhi e ng'anyo mondo giwach ni sirikal finance bill ma 2024-2025 mukeloni is not good for our country. Please, can you do it better? Molo gimano utimoni. To mandate mano meja mane nikech ne gimiyo MPs mandate mondo dhi otetea negi. MPs gimano dhi e bed gi government modhi okala ng'owa odhi okalo wach mar finance bill makoro jogi ne tamoreni Gen-Z ne tamoreni. To ka issues no se wuok nikech wach mar abduction wanyalo wacho ni ok en gimoro makare nikech mano ng'ato is breaching your rights ineno
to oningo government will come out very clear mondo ineno kaka what demand for this report mondo government ogol tagni tolni ng'ute oningo ginyiswa mandamano notimore kama gik manotimore abduction notimore yes waseyie magi abduction manotim gi polisi magi abduction manotim gi achude manono because sani e Kenya seche moko ok nyal bedo safe inyalo wuok kumoro to jomoko biro giwuondre ni gin polisi to kamano be kakilal ineno oningo be ni en gimoro ma sirikal kawo gi mijingo mondo gitimre nadi nwang'o ka now the vice president who was the deputy president manen jatend arita kwe sani o en DP to owuok kachacha kapok onyisowa ni magi ma manotimore jogi gin kuma kama koro sirikal nyaka duoka penjo nyaka ginyiswa dier ni jogi nomaki jogi nie lwet sirikal magi jok mantiere custody magi jok mantiere kunde machalo nade magi jok manonegi kokala ng'owa mondo wang'e ni ere kaka wa move mbele yes John nene korka kori weche gi mag abductions ka chiela kod nek masebedo kwaneno adwane obuyo mogi kalor ne sirikal mar Kenya Kwanza ne osingo ni nek ma oyae ka chiel kod abductions ok bibedo kata kamano waseneno gi mathoth ahinya penjo eni rowere makoro wuok oko ka yuago ratiro bende gibiro yudo ratiro adiera kamano Joyce mokwongo sirikandni duoko wa chien sana aparo ni tend UDA ni ok believe a progress mose make over the years gik machalo these extrajudicial killings ne gin gik manwaneno mana during one party state era gik moko adek timore Kenya kama lit na sana an kang'iyo ga TV to piwanga madechwer mokwongo en nyithindo manonegi nyithindo manobiro they are not armed at all ibira to express their pain kijana ni potino buro bear witness this generation was so much disconnected from politics generation gini they are just doing their creative work but ochopo kuma gimbe koro gifail niya kare sirikal should work for us every home you go this Gen Z generation they yudo 2 or 3 people are jobless gibeda bede out gino social media ango that's why they had a lot of time to come to the street inana ano kaneka they yudo justice nekech the reason why they were killed mondo mingi ka they yudo justice kata they yudo justice no negi to set an example not mondo kigidoge street the nego inano ni nego gi indiscriminatively ma ingeni dano mineno ni and creature ma very powerful because sani ka ngato nego ngato to ji tinde wuondore ni kia ngo development civilization chien bentie nikech kata mana mondo ji ong'e ni nitie kware ni wite ji it was miraculous jomoko wacho ni kia je ngato nooro lek ni wea kucho nango ng'en koko dhi ofweny ni kare kasto kiny gisewang'o kware ineno gima timore ok en rocket science Joyce you can relate ng'ama riek what is happening these things like this only the state can do individuals cannot do things of this magnitude koro nyithindo gi gibiro out to express they had already expressed this tano kaneka gidiyudo justice nikech kaneka government is willing to answer to anything on the public gima machielo neno ka nyithindo manyiri sani nego nikech the situation of the economy is very tough and these girls are lured by these killers for good life gineno ni gidhi yudo ngima maber bang'e kare ma nitiere gik matimore Kenya ka yani when the system of government is not working madanyiso buya sani to chiemo kodwo kati bonero sama jatelo fail thoroughly kaka jatendene ng'ata neno nyabedo jatelo igani Joyce dhi bedo gi presidential candidates prabich gi wiye dhi neno gidhi tuch ka giparo ni ng'ata nyabedo jatelo kitiyo ka gineno ng'at Traore tiyo cha onge kata ng'ama gombo telo ina ji luor kech mano tich itiyo ng'ama serious ok in ng'ama milore ineno koro nyithindo gi okaneka gidhi gima lit kendo mana neno ga malit na en demolitions imagine ichiogo kinyiti muko odi imuko why did the government allow you to build there in the first place you see wayudo contract odwa gero udi Ethiopia
The project stalled because the government was looking for where to relocate these people first before they give us the job. These are human beings. They have been living there. Kanya manyitin gidwa chako gi kanya. Ngeni onge gimalite penyne kaka kionge kumidhi ninde. Gotieno. Ichio gokinyi to tinga biro mukot. What is this? Kata in kiwinjo gi. Kore neno ka jogi, they are not willing to do anything. Wabo duoge mesa ni ibonen onge justice manyitendo gi deyudo. And it's very painful. To neno gigi. Obuya sani gin ingeni sama ine ngima inyoga African leaders. Sama ginemo gin blind. Kiani ang'o matimo gi. Kiani kanyo ntiere jomoko be wacho ni udi gi noger gi Freemasons onengo muke gi jochiende ni ei parliament kia kure. Ji kodonyo kanyo to ran. Kata ng'ama ni neno ka ber. Maber kodonyo donje parliament ni orang. Ineno koro gimotemo wacho en ni watemo wacho ni it is very sad that these people were killed. I don't see them getting any justice. People killings are going on. Why are these? They are crazy people who are coming to Kenya. Being any kidhi airport ina kaka corruption rach. Kidhi airport ka ine gari tilor tidonjo gi ka icheki driver madhi donge kitingo mia siling 100 wema timiyo polisi atikadho okilo koni. Can you imagine? This is how bad people are coming into this country. This is how crazy people are coming to this country because the systems are porous. People are just stealing money. Adwa tigo ka koni ni gima kendo lit sani nyochi neno koland ka ni Qatar ogolo tich na nyithindo. Ni neno nyithindo adi manoriedo ka dhi manyo tich Qatar. Why would we go? Do you know that 10-20 years ago Qatar was admiring this country? Qatar was nothing. They used to come to Mombasa and admire Kenya. Malaysia dhi mbele mochako weka. Singapore dhi mbele. Sani koro waringo dhi Qatar. Gima lit kanya niya sama tich obedo samoland tich kama Joyce inano ka gimomiyo inano ji yudo ga tije sani koponi ne sirikal timo this robust economic development lapset dhi mbele ko yawa lapset ni ji adi contractors adi madhi manyo tich kanyo supply ang'o ko yawo Konza City ji adi madhi manyo tich kanyo joma sani nitiere individually run agencies, employment agencies, matero ji loka. Samoland ni nitiere tich Qatar, gimbe gineno ni giyudo kaka giso kidhi kanyo to ka minister molando kanyo ene mo tero ji Qatar. Mak paro ni kanyo matine buya kapo kichiwo pachi ko tudore kod karo were bro yudo ratiro kata oyo nyisa ni wadhi yuyo moro madundo kendo kwaduogo eka wadhi mbele ko twak marwa itielo mogik. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts no. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Bende ini paro ni gimoro amora ma wan wachano biro timre maber adier kae? 200% waya. To koko timre kamano to? Gidwaro macha. Mae osetimore, mae dwa timore. Githiko ahinya. Gimiyo sani wiya bara. Kumara jigidhi onge network maber. So I think dobedo maber kuchako wuoth sani.
Win big in seconds. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar chenro mar mbako romo. Kennedy Obuya ng'isini mag paro moro gi kanyo kotudore koda ka rowere mag Gen Z masani koro yuago ratiro margi. Bende gibiro yudo ratiro margi adiera. Kaluwore ni nyaka sani bende giseyo duond buche kaachiel kod od bura ninde tich. Duond buche ma onego bed ni keto sirikal tesre kod od bura monego bed ni ng'iyo kaka sirikal tiyo oling'aling'a. IPOA bende pok ogolo report madiera kotudore koda jo Kenya manonegi gi jo Kenya mane olal godo e kinde mag maandamano. Kamano ahinya. Ngima en gima lich ahinya. Nyasaye ema chiwe to Nyasaye ema onego kaw ngima. An awuoyo kaka janyuol ma Gen Z. An gi Gen Z auchiel e oda. And ok en gima yot wito nyathi ma seche moko ni imako godo keyo ne nyakwar mani kama koro chope ne to koro biro siro na kama chiel chal kama. Akwayo sirikandwa mwatiyo neni gi all the relevant bodies mondo fast track measures achiel kuomgi en joma no nyon ratichgi mondo giyud ratichgi. Mar ariyo, jogo miwacho no lalgi mondo ng'eni to be lalgi ni en folasi koso en adier. To ka en adier to gilal ni gin kama nade. Mano gima biro kwayo sirikal kangi kaka janyuol kendo kaka jakenya kendo kaka jalemo ni mondo mi giyie mondo mi giyud giket this matter to rest. Akwayo kendo od buche, the Senate and the National Assembly. Nikech nitiere committees, nitiere Justice and Legal Affairs Committee, mochung' ne ratiro gi weche mag nono, ratiro mag ji. Wantiere gi National Security Committee. Gin bende, kanyo nitiere jo od bura, mobedo represented across the political divide. Gin bende, within their respective committees, they acquire the speakers of the main houses. Mondo mi gi constitute semi-committees, mondo mi yuak ma jo Kenya ni, mondo mi kete into rest, mondo wang'e ni to en adieri koso dipe ni bed nitiere jomoko mapingo sirikal moketo propaganda mar chacho it jopiny ga thuwe. Koro akwayo gi muolo ni ratiro mar ngima mar ji te, ng'ato ka ng'ato nigi the right to life. An kaka janyuol gino mako chunya, but akwayo sirikal gi migepe duto mawachogo ni mondo mi owuog oko, mondo mi it's our collective responsibility mondo mi wang'e ni wach nyogi kama nade. Kadhi mbele owadwa ni nowuoyo maber, yie na bede gi right of reply. Owadwa ni gima dwa nyise ni Kenya is a confused community in this sense. Gima wadwaro e Kenya ka is what we call culture change. There's a robust culture change mwadwaro as a Kenyan community. Nikech kidongo kiusiko ng'ato nowacho ga ni kidwa, if you want to kill a dog you give it a bad name. Kidwa nego guog ng'ato ti ihango ne ni en sudhe. Koro en kamoro mokalo to kidi, kamoro mokalo to kidi. Wasebedo gi a community
sana sana jodhodwa wase believe gimoro ni sirikal en gimarach. Sirikal tiekowa, sirikal nyonowa. Dakwaye no wadwa chak gi in bed gi a culture change. Culture change kisebedo godo to weyo room to interrogate issues and happenings and your surroundings. Ing'eyo ni to gini debed ni ng'ama iluongo ni jakuoni to bokwalo kumuwuok milawe kuwuoke ni koso debed ni joge nolaro mana nyako tihango ni kuom mondo minege. So akwayo wadwa ni bed gi a culture change, bed gi a positive attitude towards your community and your administration, because all said and done, you are part of this government because you are a citizen. There's a contract, whether you voted for it or not, for 5 years. Give it a chance, Monosirikanduti. That does not stop you, criticize the government, but let it be objective, let it be constructive. Moki wacha ni wawacho nikech winjo kigoyo oywor ibigo go oywor ni kikata niya dhoko kwal kata dhoko kokwal. Akeke imbeni dwaro right of reply John Nene kapok wadhi mbele wawuoye wach machielo mana mapiyo piyo dakika matin montiere godo. Ramogi Joyce, I'm critiquing the government. I'm not criticizing. I'm just trying to tell them do the right thing. When you are doing the right thing, people don't complain. If this country was working for people, we'll be very busy working. Nobody will have time to. Only empty minds talk about people and things and this. People work. Okay, they develop countries. People work. People don't have time. You waste somebody's 1 minute, you're Ramogi. Nekechijio de chijitiyo. So no one idle. We are one generation majiriek. Jiosomo, jidwaro mondo tim gimoro. Jiosomo, kwa anyone wasome system, manisomo gik mang'eny. Sandi koro wa double up from one job to another. You work with time. Enano ka jiko wuok odhi kata America, Kenyans prosper. Kichote motije beach, otimo kech no watiegwa motegno. Ano ka yuara gubuya. Obuya oken the Guinea African government ngamanie wirwath cha ema control gimoro amora. System en kama. Obuya ene ngamani piny koni lakini wagombo ni mondo sirkal otine jopiny gik moko mane osekadho ma savage like killing people killing each other magi gik mane osekadho sani kidhi develop countries wawumi kaka Sweden gin ging'iyo this year quality mar life mar ji ni chal nade ji ok chak ng'i gik moko gibiro ka nyoro nyawuoyo gi ja Sweden moro wacho ni ere kumuwuothe sirkal ni dak ger kuma ji wuothe gimanyo kuma ginya wuotho mondo gibed healthy ineno koro wachore uru jatelo igni ariyo gi unyalo duogo you can revive yourself mana ku focus economic development lakini kuchako kaka koro usemoko siasa ni to gik moko bo useketho kata gimoro achiel minyasiemno time loso maber iwinjo jatelo gisechako siasa iwinjo siepna siasa ok nyal kelo development gi create political tension temperatures kopo ni ji odhi gi wave mar siasa ni tonge lakini kuduogo chien to ng'iyo development papers to ng'iyo niere kumodhi kudwaro advice wan oko ka wanyalo miyo gik moteni lakini kudwa timo business sani ji te wacho kana neno ka civil society nyocho golo statement wadwaro servant leadership ng'ama dwa tiyo ne pinyne ok ng'ama dwa loso pesa. Adon waketenge weche ma waselose dakika 15 modonge kapok watiko twak mar okinyi makawuono dago mar mondo mi wago mbaka kotudore koda reconstitution mar IBC nikech nyande wawinjo ka CEO mano mar IBC Marjan Hussein Marjan owuok ko ayanga ka koro seyo doho ni doho ema nyaka sani koro osedelay kata osechungo chenro mar manyo kaka IBC nyalo dhi mbele kotije gi kwachiwo kod ranyisi wacho ni yande girito ler kowuok kuom doho mamalo mogik mapacho kata Supreme Court kotudore koda wachno mano mar boundaries nonego bedni weche mag boundaries ing'iyo mano dwe mar adek mano mar higa ni kata kamano dweche mathoth osekalo IBC pok onono kiewo moro amora kalore ni IBC onge kod commissioners kopogore kod mano wantiere koda kuonde chung od bura mopogore opogore monego bedni time yiero madundo kata by elections mago nyaka sani pok waneno
ka otimore kaluwore kod delays mosebedo e reconstitution mar IBC kata mar loso commissioners mag IBC. Kachako kodi John Opiyo, wadong' kod dakika matin kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Wachni mar IBC nyalo bedo ni nitiere gimomiyo obedo delayed nikech nyaka sani wachni nitiere do bende nitiere buche moko ma nitiere do kacha ma pod ochungo chenro mar IBC. Nitiere nyaka buche moko momak ma bende koro kwedo kata selection panel mane oyier mar mondo mi okonya e yiero commissioners mag IBC. Erokamano Joyce. Wach IBC ni en wach moningo bed ni koro kaka jo Kenya wawuoye kendo mana motegno chuth. Nikech ok wanyal bedo ni IBC is one of the constitutional bodies mantie constitution, right? To wach IBC ni king'iyo kaka obedo handled, nitiere ng'ama is playing behind the script, a formation mar the new IBC. Nikech kwang'iyo maber ne wan gi bura manobedo Bomas ma jopiny noluongi, ji nowuoye wach IBC, gik ma idwa ni mondo tim, reforms midwa ni mondo tim IBC. Gini notere parliament. To gima seneno ni Kenya ka kata wan gi freedom kendo wan gi watiyo gi weche mag do e yo makare, nitiere jomoko madwa tiyo gi do e yo moro mok ber. Nikech nitiere gimoro mabiro ma oningo bedni moningo bedni konyo japiny. To kose kawe osetere e do kucho, jotendwa be mantiere e do kucho ok dwa ni mondo kaw wachni motegno mondo gi fast track on it mondo nwang solution kasto move forward as a country. Koro nwang ni gino tere do we are just mark timing. Sani wan e second year wasebedo maonge IBC. Wadwa ni mondo warit 2025-2026 mondo waket newcomers in the commission ma at the end of the day wadhi dok kuma wantiere ga pile pile nikech waseng'eyo ga ni shida mwabedo ga godo en mane e weche mag yiero kai. Ineno nikech ka weche mag yiero kan en engine ma dhi konyowa yiero leaders monego bedni tayowa chakre piny e ward nyaka national. To sani king'iyo maber nitiere kata kuonde od bura nikech en ratiro mar japiny mondo bed presented e od bura. To kuonde gi ok nyal yudo gionge jachung' mar od bura. King'iyo kaka Lamu, kenen Lamu there somewhere mane nitiere MP mane otimore nade mano pass. Nitiere wards moko. Nitiere kata members of parliament makoro nyocho bedo nominated odonje e government. Moningo bedni kuondegi bedo filled up nikech jogi they have right to be represented in the parliament. Koro oningo bedni parliament achiel ni oningo ging'e ni ere kuma nitiere bottleneck do kae ging'e ni ere kaka wanyalo come up gi mikakati mondo we unlock this process mondo proceed. Nikech gini kwa delay to dhi kelo shida mbele ka nikech wadhi bedo gi commissioners mokel gi sano to wadwa ni gi oversee election. At the end of the day wachako bedo gi ywaruok e weche mag election. Koro it is early enough mondo watim gini sani, we get the right men and women to head the commission mondo kata kuonde nitiere kuonde manoningo bedni yudo kata boundaries, nitiere kata constituencies manoningo bedni bedo created. They cannot do that because mano mandate mar IBC to mano ok nyal timore because process ni ochung'. To process ni an kang'iyo nitiere ng'ama manage all the entire process mondo gini kik dhi mbele. Obuya bende ni nyalo bedo ni nitiere ng'ama manage process mano mar yiero commissioners mag IBC makoro miyo chenro duto mag IBC ochung' kar tiendgi mano moriwo timo yiero madundo kata by elections wards kaachiel kod kuonde chung' od bura mopogore opogore kaachiel kod weche no ma boundaries ni onego bed ni time bang' higni 8 e pacho kae. Kata kamano waneno ni higani ema onego bed ni time dwe mar 3 sani koro osekalo ahinya. IBC podi kuome omoko e rot kaluwore ni ok ginyal sudo mbele gionge commissioner moro amora. Erokamano ahinya. Gimokethore onge. Higa mar 2003 nwaneno ka opposition in this case Azimio notimo ng'anyo mar tipo e piny Kenya ka. Maendi no inform kir mano oketo niluonge ni Nadco mano dhi obet Bomas of Kenya. Nadco nochiwo ripode 9 ma ripodegi ne gin gik mane kanwaneno chieng' mane isomo ripodni ne jaduong' Raila Odinga gi kir gi vigogo te mag siasa ne nitie KICC.
Achiel kuom ripodegi ne en wach formation mar IBC. Apparently there is goodwill of the government. The president give the political class. They okosome collectively, jointly, ne jopiny ka gionge goodwill. So I believe there is goodwill. However, I don't want to remind jowinjo magwa ni debate ni scenarios mano attract national stability mano timore immediately manka gini seche mane somo gini mane instability kaluwore gi ng'anyo mano timore kaluwore gi bend infiltration mar ng'anyo mano dhi otimore gi jomoko ma it was perceived ni nigi political interest mar loko sirikand William Ruto. Debed ni ma the instability mantiere. Debed ni nomi priority mondo Kenya okuongo bed the emotions mano bedo riska mondo dog piny mondo mi stakeholders te because IBC is a serious body ma ok nyal los gi ng'at achiel nikech katiba bodagi. En body miloso gi all stakeholders. King'iyo report mar NADCO and very clear ni IBC onego mi priority. Another thing onego beni kake iwalo jok madhi gine stakeholders te imiyo ratiro mar chwalo jogi. Koro ana kwaya ni if at all matters of national importance mane timre chien kacha mari kwaya ni the nation should be stable. Nyalo beti mane momiyo gini ochopo December kapok wayude. However, da kwa sirikal and the political class nigi push gini nikech mana kaka wadwa ni owacho nitiere sections of this nation maonge gi representation in the all the levels of Kwatiyo kod ranyisi wang'ini wantiere kod Banisa, wantiere kod Magarini kachiel kod Ugunja maonge kata jod bura kacha. Yes. John nene korka kori wach ni mar IBC nikech en wach ma wacha ni affect wa kaka jo Kenya inya to jo mawuok e kuonde chung od bura manyaka sani koro gionge jochunga e logi od bura kacha. Ndalo sekalo mathoth weche mag kieo boundary review onego bene timo mano kapok wadhi kata yiero machielo. To waneno ka sani koro wanyalo wacho ni higa ni to serumo. Matinde ni bobed kitimo gi higa mokalo kosango mabro bedo katimoro. Tere kaka wach mar IBC ni mar mondo mi obed kod commissioners nyalo bedo fast tracked mar mondo mi ka wachopo 2027 to ponono kik wach ni bed gini ne bedo delayed mar mondo mi jomoko sokanyo manyalo konyo yiero. Weche makamago ok ber ka jo Kenya seche moko bro bedo ka winjo mano kochopo yiero mar 2027. Jiski ng'iyo gimomiyo katibu nobedo uploaded as the best in the world. One of them is independent institutions. Independence of institutions. Wanyalo wacho ni the will to implement the constitution by the elites and the political class is not 100%. Kech iyudo ka jogi no wacho ni we don't want one party state, wadwaro democracy ma ji ogore mondiko constitution. Constitution kosebedo in place tiyudo ka pod executive has still more powers than any other independent institution. Kata sani king'iyo complaints mabiro ang'eni sirikal okoero civil societies, but civil societies kakwacho they bring checks and balance. They cannot be wrong all the time. One of the reasons they are saying the state culture is this executive is interfering with all the other state agencies, judiciary, parliament okata ining'eyo ni gin joma chulo pesa to they swing, komigi gimoto they swing, ineno. Koro IBC is so critical. The delay can only be one reason, that the regime wants a weak IBC mondo gi manipulate elections. Nikech ing'eyo in developed countries you cannot steal somebody's vote. Gimiluongo ni universal suffrage is what builds democracy. What you can do is you can play with the psychology of the people to vote for you, but you can never steal that vote. Those systems and structures have been developed
olos gi igni mang'eny magin stable e countries moko ma we can just in any technology king'iyo iwacho ni mondo mi piny odhi piyo piyo, you don't need to reinvent the wheel, you just borrow. Ineno mondo mi IBC ni ochak tich immediately after election, mondo gi create structures for transparent election, for people to enjoy one man one vote. Mane gima jogi ok dwa. Gidwa chako cripple ka chopo next year yudo ni gionge kits for nini digital election so then we go manual ka nyochi seneno kan tiere ngata chiel man gi idea par ngata chiel gi idea par kosaria bojatelo donge hichi neno koro gigi ok en rocket science, gigi ng'eng'e 1 + 1 = 2. There is no goodwill to make it this independent institution oring kigin mondo gi yud structures gi chon nikech ka ema election kethorego. En gima lit ni nyaka ni chak go kura Kenya ka you feel mana ni kuchi is not adding value, okwal kuchi onge ngama feel ni ogocho ni ago kura ni obuya to buya oyombi ingeni ko go ne Joyce kura to yombi Joyce siwacho no yombwa, it's a fair thing. Kata kodhie mpira to olo Arsenal, you feel systems are so clear, wacho ni olo to iwinjo malit to gigi minyate lakini mai feel afya ni omawa yani koro gini obuya kata obuya ngeni oro gidi ne systems atesa ta winje ka the same thing magiwacho ni we ask this houses this to have the goodwill mondo kel IBC, but is there that goodwill? Ngani goodwill ne gima wacho wachni mogi iwinjo ngata ma wuoyo Africa wacho ni just that goodwill ema onge, otherwise we have everything in Africa, everything. Koran wachna mogik en ni ji winjo matek Joyce, ok wadwa riambo. This government ohinyo ji moloyo any other government nikech kako wacho these things piled with the previous government. We voted a young president whom we thought that was coming from a humble family background and who had a very good idea on saying we are going to have a bottom-up approach to economic development. Manyiso ni ngata de feel ni economy dongo, chakre ja boda mama mboga up to the top. People had very high hopes. Every year Kenya is a very hopeful country. Igni odongadi. Kopo ni jogi odoke siasa magichako ni to Kenya sani liet. Kata ka obuya wacho ni oh this is the normal African trend. Ntiere osiep na moro musiko na mana ningani did 30 years aken koromanto gigole constitution mane. Koro sirikal otine jopiny. Wan gi mor niya Joluo over the years Joluo sebedo ka fight for the right thing. Ok ni wawacho ni wapingo sirikal. Even before independence we have been fighting for the right thing. I feel in my body that these people are fighting for the right thing. Gidonjika gikony ngani loso sirikal. Giwe donjo kanyo ni ngani koro en olero onge richo ango. Gi make sure ni gik ma development dhi mbele, IBC olosi gik ma kama gitimore mondo jopiny feel ni piny dhi mbele. Erokamano ahinya. Kennedy Obuya wachni mogik ka watieko. Erokamano ahinya. Dakwa mana jowinjo magwa gi jo Kenya go wadwa ma bende ja Kenya wadwa ni Rome was not built in a day. There is goodwill. Ka one of the latest political trend. Biro ODM broad-based kod UDA. Kikwa wakete kagire tugo. Wa capitalize mondo wa maximize the platform mokwongo mondo wariw oganda. Kwaseriwo oganda mondo wagero oganda. Kwasegero oganda to oganda biro bedo gi chuny mobolore kendo biro bedo gi yie kuom the political class. Koro akwayo jowinjo marwa ni already platforms gi goodwill mosechakore the last 3 months. One on the right track. One year at the end of the first quarter. Mara iga manyien. One year to changes magamanti. Erokamano ahinya. Jono pio wachni mogik. Wachna mogik mokwongo ODM ene party mosebudho kendo osetraverse oseneno it is 20 years nyaka ODM bed formed. To ODM osebedo ka fight for social justice.
and gimwasebedo ga kwa manyoga gi ODM and donje government ma wasetemo as much as ni yor nitiere modinore koni gi koni, but this time we have an opportunity ma Ker William Ruto oyie mondo tegi ODM. To ODM ka gisedonje government kigi support ni because we are in government nikech mai gima nwadwaro. Social justice mane gi fight ne japincha. Gi make sure ni ker otimo gino makare ne japiny nikech gima japiny dwaro en dongruok. Mar ariyo, wach education. Sani ng'e ni wan gi issues system mar education ka and no one is talking about it. Oningo wangi sani na ng'eyo newspaper kata neno ni tutors mag JSS idwa tere tutor for about 1 week. 1 week is not enough. King'eyo 3 spheres of career development mar CBC. You have STEM, you have arts, you have social. Ineno, you need to separate these teachers, equip them, mondo gimi nyithindo, because that is the future of this nation. Ka kwanyal provide that education now, we are failing this nation in the next 10-15 years to come. Lastly, IBC, watch mara IBC. Election is a process. It is not an event. So it is the right thing to do by now. Waket IBC in place. Mondo process ochakre. Maka chopo 2027, ngato kik ni ukelo gini mondo favor u. Watime in a transparent way. All the systems should be put in place, procurement processes and everything that will give us credible and viable election in 2027 mondo ket sani. Erokamano. Erokamano ahinya John Opiyo, jalonye weche mbui, Kennedy Obuya, jakoma UDA Homa Bay, kaachiel kod in John Nene, janon weche mag siasa kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwaga kotudore kod chal mar Kenya. Ramogi Ajwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani machopo e giko mar twak mar mokwongo e chenro mar opiny. Wageno ni serikal biro bedo ka winjo ywak jopiny kendo gibiro bedo ka gitimo chenro mabiro kelo dongruok kaachiel kod lokruok mopogore opogore e ngima jo Kenya. Akaw mana yweyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka tayi e twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.